So yes, another amazing Saturday. I mean, tumeamkia hapa tuko ndani kama Mlima TV wananitenga the Phineas. Kijana mwenye sura na skills ama the last king. Na zaidi hapa by the way tumepatana na Buga. I mean, show inaweza aje kuwa show bila KRG, the Don mwenye. Na kwaje KRG? Niko best in the world, mambo B, atu Amero, Buga ako Kenya. Wewe niliona umejaribu hiyo. Nani alikufunza before? No, mimi ni msee wa Mount Kenya. Of course lazima nikuwe najua. Nimeona unaongeanga language kadhaa unajua. Of course. Mimi najamii ni msee Mkenya halisi. So ukikuwa Kenya lazima unajua of course what's happening in the country. You have to know different languages. Na pia lazima ukuwe na watu wako kila sehemu. Sasa mimi ni Buga. Sasa hakuna mwingine kama mimi. So lazima niko kila pahali. Umekuwa around for a while. What's the thing umebambika zaidi na Meru? Anything yenye umeona interesting so far? Hapa Mira tutakula. Tutaenjoy kabisa, tena ni bei nafuu, tena ni fresh, hajashikwa, haijapigishwa mabump na makono. Unajua by the time inafikaga Nairobi wanatuleteanga Mira, inaleta confusion mpaka unaona watu vijana wengine wakikula Mira Nairobi wanaharibika kichwa juu Mira imepiga makona mingi na mabump na mambo yote na kelele barabarani mpaka inachizisha. Unafaa kutafutana na mimi nikupeleke kwa shamba. Tunaenda saa hii, niko na best yangu moja. Unajua saa hii kuna baridi umeleta mboga ama mboga unapatia huko? Bana, mimi mambo hayo kweli sikuangi nikizingatia sana, manake mimi najiheshimu sana. Mimi nimekuja tu hapa kazi na kujivinjari kidogo. Basi turudi nyumbani tukaendelea na maisha. Mambo ya mamboga basi into serious stuff Buga. Nitakuwa narudi pia kuongelea story ya muziki wako after some time. Kwanza let me take you back to around 2016 ama 2017. Ndo the time mmeshikana, nakumbuka wewe kulikuwa na Mike Black, kukakuwa na jamaa mzima, I think ilikuwa ni Prof alikuwa pale ndani, lakini pia then Arrowbwoy akitoka kwa Cubic. Remember that time? Because I remember kuna interview moja nilienjoy zaidi kwenye station moja sometimes back. How was the idea kukama pamoja na FastCash Music kukuwa created, na so far the relationship yenye imekuwa this ongoing mpaka saa hii? Kwa sababu kuona umecome through for Nadia, najua maybe ni juu ya Arrowbwoy kukuwa involved ama ni nini, imekuwaje so far? So far unajua journey yetu ilikuwa amazing, and then I will say luckily all of us tulikuwa na bigger dreams for all of us, apart from just a few guys when you maybe hawako wana believe na dream yetu tukianza ndio wako wana the bigger picture, lakini sisi wote tulikuwa tunajua we are just young guys with a lot of talent. We just need to be guided, alafu to put in work to prove wale wenye walikuwa wametutangulia, wenye walikuwa wanatuwekea vizuizi to prove wrong. Na tulikuwa na kitu yenye hawana, tulikuwa na time hawa wamezeeka na mambo yote na mambo mingi. So sisi tukasema let's put in work. Siku moja tu hii kelele yenye tunapiganga na hii wazimu wanaona na muziki yenye tunafanya itakuja siku moja kukua something, na wasee nyumbani watakubali na watabelieve in our talent, na tutapush brands zetu na tutakuwa people who have voices. Na tukasema tusifanye zile muziki chafu, kwa sababu tunaangalia mbele, tutakuwa na watoto na watoto wetu pia ni watu watakuwa wanatuangalia sisi kama father figures na pia role models in life. Tutengeze kitu mzuri yenye itabaki forever na itamotivate vijana wengi, kwa sababu tulikuwa tumetoka from different backgrounds. So talking about muziki chafu, najua kuna mayangin kadhaa wamekuwa kiingia kwa industry. There's a time ulifanya kazi na Alvindo, story kaenda vile ilienda. Tumeona wengine wakikama wanadondoka pia. Do we expect kwamba labda kuna majuzi pia ulifanya video kwamba unashikia FastCash van. Do we expect labda comeback ya Cashback anytime soon? FastCash lazima irudi kwa sababu it's a movement. You know, now whatever I was building I already built. So right now when we bring in somebody, we're gonna be just introducing brands. Tunawapatia sasa ni kitu yenye ni kubwa saa hii, ni kitu unstoppable. Umenielewa? Na mimi ndio nilikuwa vision bearer wa FastCash Music, na mimi bado nipo na exist. So vile nasukuma hali mambo endelea tu kuwa poa. So kampuni inaendelea kugrow. Nikiangalia wase wenye tulianza nao FastCash kama Arrowbwoy by the show. Yeah, you know. Saizi ni mtu mzima. Talking about Arrowbwoy, how exciting is it, ama inakufanya una feel aje kwamba kuna Arrowbwoy kipindi anatoka Cubic na kuna Arrowbwoy sasa ambaye bado ni best yako ametoka tour majuzi Germany? How does that feel kuona hiyo growth na ambayo kwamba alipita? Inanifurahisha kwa sababu ya nini? Everybody akiput in work
alafu uone ile kitu mlianzisha ina grow, ni kama upande mti, uone imemea, inaanza kutoa matunda, imemea tena, inaendelea kutoa matunda nyingi, unafurahi kwa sababu ya nini? There is beauty in growing someone, and there is beauty in also seeing your friends grow, kwa sababu kama ile kitu wanafanya inatoa matunda, basi na wewe ukizingatia tu kumwagilia yako maji vizuri, itajipa na utasikia vizuri. Yani it's just amazing feeling kukuati these guys are just we are buddies, we are like brothers. Tunafanya kazi amazing, we are always there for each other, and then when someone makes mistakes tunamvuruta kando, namwambia iko hivi na hivi na hivi, you know. So let's talk about KRG kama msanii right now. KRG, I mean last year kama sijakosea uliachilia Badmark, right? Yes. Do you ever feel kwamba KRG ni underrated? Of course mimi ni msanii mkali sana. Na bado yani wase bado hawajawahi. Okay, kuna wale mafans sugu wanajua KRG ni nani vizuri, na kuna wenye bado because they don't understand the kind of music I do. I'll just tell them to do their research before you start talking negative things. Go and check out what I put out, because what I put out nobody else can do it like me. So KRG, honestly nasiati kwamba juu kwa hapa, yes. I'm a big fan. Yes. Nimekuambia ukisikia hata story nafuatilia since mkianza FastCash, mimi kiukweli na feel maybe uko underrated for some reason, lakini do you feel kwamba labda reason nyingine watu wamekuwa so involved kwa mbwembwe na showbiz kwako than kufuatilia music, kwa sababu nadhani Badmark was a big masterpiece uliachilia. I took my time mimi mwenyewe kwa sababu my show on radio inakuanga tuna section whereby tuna review, tuna analyze an EP album na any other thing inatoka. I feel ni kama ulikuwa umeweka a lot of effort. Majuzi umefanya ngoma kali sana na Dufla ambayo sioni ni kama inafanya vile ilikuwa inafaa kufanya, depending na the kind of rate imetoka. There's another track napenda sana yako na aitwaje yule kijana mwingine wa mavipindi za Illuminati, Magic's Enga. So do you think kwamba watu wanapay attention sana kwa showbiz na kusahau muziki wako? No, muziki wangu, actually my music is doing so well in other platforms. When I check out my listeners from Spotify, on other platforms, it's doing well. The only problem niko na problem na YouTube. Kuna time YouTube yangu ilikuwa imehakiwa, so I don't know really what happened. Upande wa YouTube huwa haifanyi sana, but on other platforms muziki wangu umeenea. DJs wanacheza kwenye clubs, radio stations zinachezwa kila pahali. Where else? Everywhere people consume music, they consume my music so much. Kwa video tu, upande wa YouTube tu kidogo ndo kuna hiyo itilafu, lakini I guess in the near future tutakuwa tunajua ni nini ili happen really, and then maybe tutatatua kama kuna something that really transpired, and then we're gonna sort it out. But the music is doing well. Every time mimi jana nikitoka Nairobi nimekuja mpaka hapa jioni, kwa sababu nilitoka Nairobi around 6, but we were stopping over different places, maybe kununua maji, kutumia labda washrooms na nini, but watu wote wanajua Buga. Hakuna mtu, labda kwa watu 10 watu 8 wanajua Buga ni nani Kenya, of course. So and you see now me, I'm a different brand, and my music ni more of dancehall, so you cannot really force people to love dancehall kama mtu anajua tu Kiswahili ama nini, but generally muziki yangu inafanya vizuri, because my number 1 market in the world ni US, alafu number 2 ni Kenya, alafu number 3 ni Europe. Yeah, sure. Kuna time ulikuwa umetoa list ya places ambazo unasikika watu wakaanza kusema tunataka kuona numbers pia. So talking about YouTube, kunaonekana ni kama kuna obsession labda na wasanii na kuona numbers kwenye YouTube zikipanda, whereas the real biashara iko kwenye streaming. Yes. Why is it that? That's the problem, kwa sababu watu wengi, unaonaga wasanii wengi wakitoa ngoma wananunua zile BOTs. Wanasema tumepata views sijui ngapi kwa dakika ngapi, yani ni kama hype tu wanajaribu kucreate. Lakini let me tell you something, I'm more successful than most of those artists wenye wanafanya hivyo, si ni kweli? Kama kweli hizo views zao zingekuwa zinawasaidia kwa maisha, wangekuwa wanaishi maisha mzuri kutuliko sisi. Lakini sisi tunafanya muziki wa kweli,
tunawekelea, mafans wanapokea, tunapata pesa ya kweli kutoka kwa hiyo mziki na tunaishi maisha mzuri. Wale wanaweka fake ndio kwa maana wanakuwa na stress, wanataka hata kukunywa sumu wajinyonge kwa sababu maisha ni ngumu, kwa sababu everything on them is fake. But when you become real, trust me, success is a process. Hauwezi kukuja ukatoa ngoma 2 3 ukakuja ukaanza kusema sasa mimi nimetamba, nitakuwa tajiri, sasa sitawahi kufanya kazi tena. Utahangaika ndugu mpaka ile siku utajuaje kazi inafanywa kila siku, kwa sababu tumbo inahitaji kila siku. So fanya kazi pole ukijua Kenya natengeneza na perfect skills zangu, so that mtu yeyote akiona ile kitu nimetengeneza atatamani anunue hiyo kitu, kwa sababu hakuna mtu mwingine atatengeneza kama wewe. Kama wewe ni fundi wa kutengeneza viti ama vitanda, tengeneza vizuri kabisa mpaka ule mtu anataka kununua. Mteja akiona ile kitanda ama kiti anasema this is the best I've ever seen. Pesa ngapi? Hata abagena na nunua. Lakini ukikuwa tu wewe ni mkora tu, hii mziki mnafanya mziki wa ukora, unakuja leo unatuambia tuvutisha watoto bangi, sijui tufanye nini, hiyo hapana, ni kitu tu itapita wap. By the talking about mambo na kuvuta bangi and all that, niliona pia kulikuwa na interview fulani ulifanya Wajakoya majuzi, I think na jamaa fulani ya online Haujakuwa ni mtu fulani unaogopa sana kuongelea issues, zaidi issues ambazo zinaonekana kama ni controversial. Wewe ni msee ambao ni open minded na most of the time you always talking out your mind. Na kuna watu maybe at times wamekujudge about it, wamefeel type away about it. At times kuna wengine wamekupiga vita about it. Najua umeziona kina Kibe online na vitu kama hivyo. Haijaifikia muda labda ukafeel kwamba hii vita labda imekuwa too much, labda watu wana misunderstand, there is nothing to lose, nisipoongelea hii kitu mbona nisichill tu, haikupeangi stress at all? Mimi acha nikwambie, I always speak my mind. I don't care how you receive it. How you receive it depends on your state of mind. Kama labda ulikuwa na stress, utaona ni mimi nakuongezea stress. Lakini kama uko na akili kama yangu, pick whatever is important. Si hata wewe unaendaga unapata chakula imepikwa, unakula, si ndio? Unashameza, tumbo ina process. Kuna ile itakusaidia itabaki kwa mwili, ile ambayo itakusaidia unaipeleka chooni. Kwa hivyo hata mimi maneno ile nakwambia, ukiona inakusaidia, chukua ile itakusaidia. Ile itakusaidia, uachana naye ipite. Inama ipite. Umenielewa? So me I really don't care how you receive it. Kwa sababu mimi niko kuishi maisha yangu and I live my true self, una get? Mimi siko hapa kufurahisha mtu yote, lakini niko hapa kusimama for the truth. Mimi siwezi kukubali mtu akuja atudanganye ati tukifanya kitu fulani, kwa sababu anatafuta kuconfuse watu, because amekuja ameangalia kwa market, naona kuna vijana hakuna mtu anawaongelelea, na vijana wanataka kuvuta bangi, wanataka kufanya, wanataka pesa ya haraka. Trust me, inchi yetu hatuna shida vile wanadhani tuko naye. Tuko na just a few problems, kwa sababu nikikuja kama Meru, Meru ni pali moja kunanyesha mvua, mashamba ziko. Vijana wanafaa, si lazima tupande bangi tupate pesa. Tunaweza lima vitu zingine. Tunaweza hata tukatengeneza hata matunda fulani. Tukafanya vitu vingi ambavyo vitasaidia sisi. Lakini ukituambia eti sisi wa Kenya eti tukate hizi miti zetu zote, tutoe mirati, tupande bangi, tutaexportia nani? Kwa hivyo umesema Wajakoya kando. Anyways, Wajakoya vile mimi naona Wajakoya kichwa yake hapana mzuri. Anataka tu kucontrol vijana wenye ameona wako na gaps kwa kichwa yao, anajaza upumbavu. Talking about vijana wako na gaps na nini na mambo na miadarati and all that story. Umepata chance by the way KRG ya kufanya kazi na so many groups, tukiongelea Bundox Gang, Sailors ulifanya nao kazi, ma story tu kadhaa zinatokea baada ya hapo na nini. Lakini pia wewe ni mtu uogopi ku speak out your mind. So many of the times zenye umejipata na session na ama vijana, kwa sababu wengine umeanza kuona wanapotea na zote umekuwa ukiwa blame labda juu ya vitu ambavyo wamefanya, mabeshto wanahusika nao, marafiki zao, lakini pia choices ambazo wanazimake zaidi kwa mabeshto na kupenda maybe rana vitu kama hivyo. Wewe ni mwanabiashara, kila kitu na kila siku, kwa sababu life yako iko out there online tunaiona. Unaonekana kama mtu ambaye yuko successful. I mean kama sasa hii dinga ambao umekam nao ni amazing sana, autobiography baba. So amna time umeketi na maybe na ama vijana unaweza sema kwamba kuna kijana fulani mimi niliketi na yeye, I think naona vitu zenye anafanya ni amazing, labda amekusikia na tukiongelea na mipango yako pia FastCash kurudi. Kuna kijana fulani maybe ushamuona mahali, unajua kuna hizi talent, gengeton inapotea baba, lakini ni watu fulani wana talent. Labda kuna vijana ungependa sana warudi, utawaelekeza, waambie hivi ndo biashara inafanywa, so hivi tuone ni nini inaendelea mbele. Unajua kitu moja,
When you start music, kila mtu akona vision yake kwa kichwa yake. When you start changing someone, you know, you can never change someone. Mtu ambaye ni wakupotea ni wakupotea. Unaweza tu ukamu-advise, achukue advice imsaidie. Kama hataona ni kitu ya maana saa hiyo, atakuja. Wanasemanga majuto ni mjukuu. Mimi nishakataza watu wengi mambo mingi. Lakini wale wanapinga kwa sababu mimi huangalia, yani unajua mimi I have worked for everything yenye niko naye. So mimi najua uchungu wa kila shilingi niko nayo, na najua hii kitu ndio uipate uchungu yake ni kiasi fulani. Lakini ule mtu apewa hajui. Kwa hivyo ukimwambia wewe, wacha upumbavu, weka hiyo kitu chini, ukiangusha hii kamera, kama sasa hii kamera iko hapo, jamaa kwa hapo nyuma lazima anaishika na care kwa sababu anajua ikianguka ni gharama. Umenielewa? So, lakini ukipata mtu hajui ni gharama gani, anaweza akachukua, mkimaliza kushuta anarusha pale kwa box, ajali kwa sababu hajui. So wale vijana wengi walipata fame for free. I will say free kwa sababu investment ile kubwa vile. Hakuna videos walifanya za pesa. Hakuna walipush kwa radio. So they got a time where we had created a window in our industry, tukasema play KE, and we were fighting for it. But then kueleze, yes, talking about videos za pesa, ilifikia time watu wengi sana walikuwa na shoot hata videos kwenye simu. Kwa nyinyi labda ambao mnaekeza pesa yenu kwenye video, did it ever get to a place ambao ulifeel kwamba mbona tunaweka nguvu mingi labda kwenye video na video zingine ndogo zinaingiza mikwanja, zinaingiza numbers? Of course ilikuwa inauma sometimes, lakini tukasemaje, tusichochwe na mbwembwe. Tuangalie in a way vitapita, of course, but what really matters is the quality you put out. You understand? Saizi unajua cheap things go faster. Unajua hivyo? Yani saizi wewe ikiwa hapa tuseme tunatengeneza viberiti. Wewe ukuja na kiberiti chako labda ukitumia haikuishi milele, unauza 1000, na kuna ile unatumia inaisha ni shilingi 5. Mtu wa 5 ndio atachukua nyingi kwa sababu hawana 1000 ya kuwekeza kununua kiberiti. Lakini ambaye atanunua ya 1000 atakuwa anaenjoy kwa sababu atakuwa amesave pesa nyingi na lifetime. Umeunderstand? So tukasema kwa sababu hii ni brand yetu, tuna build brand. It is what people will be seeing and talking about you in the future. Mtu atakuwa anaangalia, acha niangalie jani ya KRG 5 years kutoka sasa, hebu niangalie video yake ya 5 years ilikuwa inakaaje, anaangalia na ilikuwa chupa, kumbe jamaa anajituma. Baada ya miaka 6-7 anaangalia bado una advance game. Yes, lakini sasa wewe ukisema tu shoot na simu ni sawa, no problem, utaweka hiyo kazi yako hapo, utapata success ya faster, but it cannot sustain you when now people are talking about big brands. But utakuwa unachukuliwa kama joker. Umeunderstand? Wewe ni kama ka blogger fulani kanafanya muziki at the same time kwa sababu you did not invest in your brand. Umeunderstand? Washaona msanii wa genge tu anakuja kufanya vitu kama hii. Hii ni pesa by the way. Si ni pesa hii kwa sababu nani anaweza kuwekeza pesa kwa mtu ambaye hajielewi? Kazi yake tu ni kukula miadarati na kuzunguka kiholela holela, mwenyewe haogi. Wao ushawahi kuona wasanii wa genge tu na hata wengine waogi? Unashangaa huyu ni msanii ama ni wazimu. Lakini sasa hii kama hakuna gengeton labda. Gengeton iko, lakini kuna wasanii wazuri wanafanya gengeton kwa sababu kama napenda sana hii Mbuzi gang wako. Yes, wako vizuri tena, wale wameshajikubali ni mpaka nani aifulisha amekuwa baba juzi. Umenielewa? So na furthermore ni kijana mzuri, Jofes pia ni kijana mzuri. Yani wanajitengeneza kama brand. Yani hiyo ndio the only brand nadhani itakaa. Yes, na pia X-Ray pia yuko, Odi wa Moranga yuko, Maddox pia anarudi. Hata nadhani kuna ngoma yake alinitumia na nitamwekea verse. So baada hizi la issues amerudi, anarudi. Yes, hata Sadafa of which nadhani pia at times kuna second chances zinafaa kupeana kwa. Of course in life pia usipo fail you will never know. Talking about failing na never knowing, najua nimekukatiza KRG. Watu wengi wanakuona sana ukiwa successful. Do you have a story ya failure? I'm quite sure there's so many wanataka kusikia kabisa waambie kwamba mimi kama KRG mimi najua kuna kitu fulani nilikosa mahali fulani lakini nilikam back. I fail every day. I fail every day. So tofauti yako na labda na wengine ni gani? I don't give up. I wake up and continue. I learn from my own mistakes. Jana mimi nimepoteza pesa mingi sana. Mimi kama ile pesa nimewahi kushika na mkono yangu hujawahi kupotea, adhani ningekuwa nimepanga
mlima kama Mount Kenya hivi ya pesa, lakini I learn every day. I waste money buying things that maybe I didn't need, or maybe I do this and that. Sometimes inakuwa na mahusiano na mtu ambaye ni mpumbavu. Nimefail mambo mengi, una get. Sometimes I go to a place kama naweza kununua kitu tena ni wewe talking about mahusiano yako, yani unakwambia. So I've failed so many times, but one thing I'll never do, I will fail 10 times, but I have to wake up the 11th time. Talking about mahusiano, tuna expect baby mama narudi ama hapana? Zizi mimi nikishaachana kuna teaser tuliona hivi chini ya maji na kuna mambo inakuja. Mambo ni tsunami ama pia pension so mbaya. Mzee anakula pension. Hapana. Mambo kidogo hivi nitawaambia next year hivi ya. Next year hivi. Unajua na family. And napenda bond yako na vijana wako cause umekuwa ukionekana kama mtu ambaye ana take care ya watu wako in the process. Pia majuzi nimeona umemwaga pesa mingi sana bana. Unamwaga mpunga kwa watu hii sana. Pesa ambao pia at times mimi sijaishika baba. So ndo nashindwa in between wewe kukua hiyo parenting na nini na kukua baba mzuri na kwa sahi kuongelea vitu ambavyo vimetokea in your marriage. Inakuwa kikwazo ina gani? Labda at times kuna vile mwili wako, akili zako zinakwambia yo it's about time go move on, lakini pia kuna kijana hapa mdogo wako daddy, utaanza aje kumintroduce kwamba huyo ndo sijui ni auntie yako. Inakuwaje? It's a process. Mambo ya family issues, it becomes a really it's a tricky situation, I'll say, because as much as you want your kids to have that peace of mind, you also want them to live a good life and feel loved, and also learn from your mistakes as a father, because nobody is perfect. KRG is not perfect. Nobody is perfect under the sun. And at the same time, I don't want them to lose anything. So I want them to feel like I'm a human being. I will make mistakes, but I have to be responsible for my mistakes. Nikikuchapa wewe kofi sahi, next na expect nikuona polisi wakuja wanishike. Unielewa? Kwa sababu I cannot justify for what maybe kama ungenikosea ningeenda niseme umenikosea hivi na hivi na hivi. Understand? So everybody, mimi nachukua responsibility yangu, kila mtu achukue responsibility yake. So mimi kama KRG, that's why I always say my kids will come first, and then now kama nikikuwa na mahusiano lazima ikuwe mtu fulani mimi niko hivi na hivi. Naekelea kadi zangu juu ya meza kabisa. Niko na hivi na hivi. Yes. So tukianza mahusiano kama ikipanda bei ifike ile level ya kukuja sasa kuintroduce, basi mimi nitakuleta mbele ya majamaa niwaambie jamani, aje mnaonaje huyu mtu anawafaa hawafai, waseme ndio mzee atumutaki, basi namwambia umefeli upande wa pili, lakini upande hii inaweza kuwa sio, labda wewe ukae pembeni na tufanye huko gizani na huku kwingine niendelee na kazi yangu. Lakini vijana wakipitisha waseme mzee leta mama, basi tuna set mambo inakuwa. Umeonekana sana like kuna hiyo closeness yako na watoto wako, the journey ya kuwa baba na bado kwamba wewe ni mwanamuziki, kuna mbwembwe mingi sana zinaendelea. Kuna vitu niko sure ambazo unavifanya at times usingependa labda hata watoto wako wakutane navyo, wavione hata online, wasikie maneno zingine umezisema. Najua labda at some point when protective. So inakuwaje labda kuweka hizi boundaries za kwamba mimi napenda sherehe, mimi ni KRG the star, lakini bado mimi ni baba na baba responsible, nataka watoto wangu wa grow hivi na hivi na hivi. Okay, unajua one thing, mimi na watoto wangu sio kila mtu akona masikio mbili na mdomo moja, tunaongea. Mimi namwambia ni aje mzee, sasa wewe ni mtu unaweza my kids can make decisions right now. Everybody, yule mdogo yuko 3 years, bado ni mdogo ule last born, lakini kuna 4 alafu kuna 8 na kuna 10. So kila mtu akitaka kitu nawaambia budget ni kitu fulani. Kama tuseme tunataka kwenda shopping, kuna ile shopping ya jumla na kuna shopping ya personal. Sasa inasemekana ni aje, wewe iko leo 10,000 yako, wewe iko 10,000, unataka kununua nini? Wekeza pahali unataka saa hii. Unasema wewe unataka kiatu, mimi nataka t-shirt, mimi nataka pesa ni kule mandazi. Unampatia pesa yake anafanya. Kwa hivyo hata kama mtu anataka kuenda kucheza, siwezi walazimisha tunabeba tuende tukacheze kitu fulani. Na muda kuna mtu anataka kucheza, sema mimi sitaki kutoka kwa nyumba, mimi nataka kucheza iPad yangu ama nicheze PS ama nicheze mpira hapa, sitaki kuenda kwa mama yako, kwa sababu most of the time sometimes nawapeleka kwa mamangu ama tunaenda kwa malls na kuzunguka nini na nini. So inakuwaga hivyo, we have to discuss and agree with all of them before we make a decision, because kila mtu akona akili yake.
So siwezi nikaforce, mimi naulizaga. That's how relationship yangu nao inakuwa mzuri, kwa sababu wanajua pia wako na sauti. Si kama ile relationship ya zamani ya baba walikuwa na chapa tu mtoto analazimishwa kula ugali. Nini? Mtoto akisema sitaki kula ugali, nataka kula mchele, mpe mchele. Ndio akule niende nafsi yake. So KRG kwa watu wako na the kind parenting unafanya. Kuna mtoto ambaye labda umeanza kuona labda anataka kufuatilia nini zako, mienendo yako, labda anataka kuingia into showbiz, vitu kama hivyo. Wawili wanataka, ule mkubwa anataka kuwa kama DJ. Yeah, niliona production, yes. So nilikuwa na study kidogo what he will be doing, so maybe tutakuwa tunamtengeneza studio yake pase, alafu nimpatie mwalimu amfunze kama ni production na nini, aanze mapema. Unajua kama ukishajua hii ndio barabara nataka kufuata paka mwisho, anza mapema. Mapema ndio poa, kwa sababu atapata experience yake kwa hiyo barabara, atakuwa amebobea, na experience is what matters in this world. Hata ukikuwa umesomeshwa vipi na haujawahi kushika kamera, hautajua inafanyaje, kwa sababu every gadget has a different way of setting it. So kama umeanza mambo mapema, kama anataka kuanza showbiz mapema, aanze mapema, so that by the time anafika 20 years ategemei tena mimi, anaweza akasimamia maisha yake, anapata pesa zake, maisha yake iko set. Akifika 30 years hata pesa yake ni kwa milioni yake at 21, yeah. Yes, sasa anaweza fanya kitu yote. Sasa hiyo maisha inakuwa mzuri. So mimi nitakuwa pale kumguide, namwambia ifanyagu hivi, inafanywa hivi, inafanywa hivi, inafanywa hivi, kwa sababu mimi sikufunzwa na mtu, nilifanya mwenyewe. So I've learned, I know what it means to build a brand. So music scene, yeah man. So tukimalizia kwa hii show lineup imetoka kitambo kidogo, lakini Buga amekaa ni kama anafichwa hivi. So what was the deal? Labda Buga amesema finally in the last minute mimi nataka kuwa Meru, ama what happened? No, ilikuwa ilikuwa kama nikuje kama surprise artist. Kwa sababu kuna mshenzi anaitwa Dufla anakuja. Ngoja, Dufla anakuja. Mbona Dufla alikani kama alikapotea? Unajua ningependa kujua sana. Ningependa kupiga story na nyinyi wawili. Nilisema hizi lala town moja na mimi. Hajafika bado. Alienda akalala Isiolo. Hajafika bado. Haizi kuja. Amefungwa huko baria huko, nimeweka. Sasa nikasema Dufla hawezi kupata amani nikiwa Nairobi. Lazima niende mahali yote naenda nimharibie kila kitu. We're talking about Dufla. Relationship yako na Dufla ikoaje, kwa sababu mnaonekana mnapenda mautani sana. Wewe ni mtu unaweza mpigia anytime mwambie niambie baba. Nilikuwa nataka nimsaidie, akaanza kukua na kiburi. Sasa nikamwacha. Lakini ni msanii mzuri. Ni vile tu ako na kisirani. Unajua ako na maasira mingi. Mara anataka kupigana, mara mkikaa ameanza kushikashika miguu zangu. Mimi namuda ni nini? Lakini anakuimbia sana. Kuimba pia, unajua anapenda pesa. Pia Dufla ni sijui kama ulisema ana talanta na unapenda kumsikiza. Na unajua sasa mimi nataka tu kumchokesha, kwa sababu naona unapenda pesa na huna kitu ya kufanya upate. Mpe pesa 2-3. Wewe imba nikulipe. Basi. Aya, sasa shukran sana KRG. So going forward KRG, so last year umeachia hiyo project ambayo ilikuwa album. This year kuna ngoma umeachia na Dufla, I think inafanya vizuri sana, ni chupa moja amazing. So going forward kuhusu KRG FastCash Music, do we expect anything sooner? Do we expect maybe, kuna time mlikuwa na conscience na kukasemekana kwamba kuna collab inakuja any other artist kutoka international ama pia Jamaica, Caribbean, kwa sababu unaonekana ni mtu unapenda sana kusikiza Masika, nime notice unapenda sana pia kumsikiza Demako sana pia, nime notice hiyo kwa wingi. So inaonyesha how much na kufuatilia though. Yes. So what's going forward, like I mean tuna expect nini? Kuna collab labda international, Caribbean nini KRG? Of course niko na projects kibao, zingine ziko jikoni, zingine zilishaisha. So unajua siwezi anza kuambia niko na ngoma na fulani mpaka itulie, kwa sababu kama mbwembe lazima tuipange vizuri. Kulingana na plan ya management, kwa sababu I don't make decision alone ya ku release music. Kuna team iko nyuma yangu, ndio tunakaa tunajadiliana, nasema hii ndio iko tayari sahihi, wapatie kwanza tuone itakuwa aje, alafu tutafuatiliza na fulani. So muziki ni kibao, kuna zenye bado tujapiga video, kuna zenye ziko na mavideo tayari. So ikifika muda tu mtajua collab ni kibao, nitafanya collab yani mimi mpaka na kina Justin Bieber. Sasa shukran sana baba mzima kwa kupiga story na sisi. Mimi a big shout out maybe kwa wa Meru. Kuna msanii wa Meru maybe amecatch your attention so far? Sijui wasanii wa Meru wengi, lakini najua ule Mashete. Kofi Mashete ya. Lakini yuko Nairobi sio? Alikuwa hapa tu sasa, nikikuja kusalimia pale alikuwa na sisi pale. Okay. Basi kuna fulani mwenye madai hivi kwenye kichwa. Okay. So yani I don't mind working with people from different vibe yake. I don't mind working, kwa sababu at the end of the day I'm not doing it for him. I'm doing it for my fans and his fans, unajua, na sisi tunafanya muziki kufurahisha mafans wetu.
Unaelewa? Yeah, man. Unajua ni aje hii message nafikisha kwa Kofi after this. Namwambia kwamba anahitaji kutafutana naye before utoke Meru, aje ni aje. Shukrani zaidi kwa kuongea na sisi baba, and all the best. Tutazidi kuendelea kutegea tuone what's happening na uzidi pia kusupport pia, si ndio? It's been a good time hapa ndani ya Mlima TV. Maybe hata shout out kwenye Mlima TV. Yo, you don't know them, call me Buga aka Mzee Full Kisunzi over na mambo yote na mambo mingi, na leo niko ndani ya Mlima TV. Yeah man, don't touch the dial. Zin aital. Sasa bye bye mpaka next time. Let's check out ni kina nani wako around. Najua kuna Arrowbwoy pia kwa area, kuna Nadia kwa area, kuna Iani, so full stuff itakuwa inafuatilia. Wacha tuwacheka, tutakuwa tunapiga story zaidi.